Tahsin Tasdeed lives in Dhaka, the capital of Bangladesh, home to over 40,000 stray dogs. Every week, Tahsin heads to the northern edge of the city to feed stray dogs. Seeing some stray dogs, a lot of stray dogs are usually injured and they never get enough food. So seeing dogs in stress, for people like me, seeing that is very sad. So I always try to see if I can do anything to help that dog. Tahsin works for volunteer organization Hands for Paws, addressing the needs of stray animals. I started off as a feeding intern. Our main job was to feed as many strays as we could in a month. And every month we used to get food supplies from Hands for Paws to feed the dogs. In our country, it's very common for people to neglect dogs. Stray dogs they're always out in the streets, so they might be a bit dirty. And so people consider any stray dog to just be a dirty animal, you can't touch them. Plus, at some points, the religion factor comes in, keeping a dog or petting a dog is considered haram in some cases. Bangladesh is a Muslim majority country where religion strongly influences social norms. When we're walking around with food, trying to feed for dogs, I see people screaming at us why are you feeding the dogs? A lot of Hujurs came up to us and said this is not according to our religion. Dogs, you should stay away from dogs. Dogs aren't halal in that sense. 90% লোকই আপনার মনে করে যে এই কুকুর ধরা যাবে না, এ নাপাক, একে মারতে হবে, বা অন্য প্রাণী আমাদের মুসলমানের সঙ্গে রিলিজনের সঙ্গে চলে না, এই ধরনের কনসেপ্টগুলো। Dr. Muhammad Mahmudur Rahman is a senior vet at Obhoyaronno, Bangladesh's first animal welfare organization. He has witnessed the terrible abuse of stray dogs. কুকুর যখন হেঁটে যায় বা কুকুরের পাশ দিয়ে মানুষ যায়, তারা কি করে গরম পানি ঢেলে দেয়, আপনার গরম তেল ঢেলে দেয়, রাস্তাঘাটে কুকুরকে নির্যাতন করতেছে, অ্যাবিউজ করতেছে। এটা আসলে মানুষের সচেতনতার অভাব। He says that people misuse religious teachings because they don't understand them. ধর্মের কারণে মানুষ অনেকে বলে থাকে যে কুকুর নাপাক, কুকুর হারাম। ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা তারা জানে না, এই কারণে তারা এই কথাগুলো বলে। As far as I know, আমাদের রিলিজনে বলে যে you have to keep peace with everybody, তাই না? That includes animals as well. So fine, যদি if you think that dogs are haram and you don't want to keep them, that is okay. But that does not mean you can mistreat them. Numair, co-founder of Hands for Paws, believes that religion is not the only reason dogs are mistreated. In a country where many struggle to meet their daily needs, people ask, why should dogs be helped? আমাদের আন্ডারে একটা ইন্টার্ন ওয়ার্ক করতেছে at the moment, সালমান। ও বলতেছিল আমাকে যে কয়েকদিন আগে তো আমি খাওয়াতে বের হবো, আর মামা বলতেছে যে রাস্তায় মানুষজন খাওয়া পাচ্ছে না, তুই কুকুরদের খাওয়াচ্ছিস। রাস্তায় মানুষরাও, হ্যাঁ, অবভিয়াসলি দে হ্যাভ দেয়ার ওন স্ট্রাগলস। রাস্তায় কুকুরদের দেয়ার ইজ নো কম্প্যারিজন, ঠিক আছে? এরকম কোনো কম্পেয়ার করতে পারবো না। আই ক্যান আন্ডারমাইন দ্য সিচুয়েশন অফ দ্য আন্ডারপ্রিভিলেজড পিপল। বাংলাদেশ গরিব দেশ, আসলে মানুষ খাওয়া পাচ্ছে না, আর কুকুরকে কেন খাবার দিব? এটা আসলে ধারণা হলো কুকুর তো মানুষের খাবার কেড়ে খাচ্ছে না বা চেয়ে খাচ্ছে না, কুকুর খাচ্ছে মানুষের যেগুলো পরিত্যক্ত খাবার পড়ে আছে বা ডাস্টবিনে পড়ছে, তারা সেই ধরনের খাবার খাচ্ছে। In addition to helping sick animals, Obhoyaronno aims to change people's minds about stray dogs. আসলে প্রাণী আর মানব একসঙ্গে বসবাস করবে, এটাই হলো মূল লক্ষ্য। একটা মানুষের যেমন প্রয়োজন আছে, একটা প্রাণীরও তেমন প্রয়োজন আছে। Obhoyaronno has been instrumental in changing people's attitudes towards stray animals. One of their successes was changing Dhaka City Corporation's policy towards stray dogs. 10 years ago, approximately 20,000 dogs used to be killed by the city annually. Obhoyaronno convinced them to sterilize and neuter instead. অভয়ারণ্যর প্রোগ্রামটা হলো যে নিউটারিং, মানে বলতেছে CNVR অর্থ হলো ক্যাচিং, নিউটার, ভ্যাকসিনেশন, রিটার্ন। আমরা ধরবো, নিয়ে আসবো, সার্জারি করবো এবং ওই জায়গায় রিলোকেট করে দিয়ে আসবো। সেম জায়গায় আমরা লোকেট করব।
এটাতে সুবিধা কি, কুকুরের সংখ্যাটা কমে আসবে, কুকুরকে মারা যাবে না, কুকুরের মারা আইনে দণ্ডনীয়। এটা বাংলাদেশ সরকার আইন করে দিয়েছে। The campaign was successful, and in 2012, Dhaka became the first dog culling-free city. But the fight for stray dogs is ongoing. In 2020, because a fear of rabies prompted the mayor of Dhaka South to relocate dogs to less populated areas. Both Hands for Paws and Obhoyaronno pushed back. লাস্ট ইয়ারে যখন রিলোকেশনের ওইসব একটু কথা উঠছিল, তখন উই ট্রাই টু টেক অ্যান ইনিশিয়েটিভ। আমাদেরই নিজেদের কাস্টমের হ্যান্ডস ফর পজ কলেজ তখন ছিল আর কি, যদি আরও বেশি এটার ইম্প্যাক্টটা হবে। সো আমরা ফর ফ্রি জাস্ট মানুষদেরকে বলছিলাম যে ইফ ইউ নো অফ এনি স্ট্রে ডগস উইচ আর ক্লোজ টু, অথবা ইউ নো যে যাদেরকে কলেজগুলো দেওয়া যায়, প্লিজ লেট আস নো, জাস্ট রিচ আউট। তো এটা অনেক ওভারওয়েলমিং রেসপন্স পেয়ে গেছিলো। এতজন যে রিপ্লাই করবে, এতজন কেয়ার ফর দ্য কমিউনিটি ডগস, I knew, but এত যে বেশি ওভারওয়েলমিং রেসপন্স পাবো আমি আসলে এক্সপেক্ট করতেছিলাম। Obhoyaronno staged protests against the relocation. কুকুর এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাবে, এখানে অনেক ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে। কারণ কুকুর তার একটা নিজস্ব জায়গা থাকে, এক টেরিটরি থেকে আরেক টেরিটরিতে গেলে সেখানে গিয়ে ওই টেরিটরির সঙ্গে সে মিশতে পারবে না। প্রথমত সে হিংস্র হয়ে যাবে, সে মারামারি করবে, আলটিমেটলি কী হবে, তারা এই মারামারির মধ্যে জড়িয়ে যাবে এবং কুকুর আহত হবে। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কুকুর নিয়ে গেলে তারা তাদের সব কিছু হারিয়ে ফেলবে। With such efforts, slowly mindsets are changing. Sometimes a few religious people have came to us and actually applauded our work. A lot of people have come up to us and said that the fact that we're caring for another animal is actually good, and that God is actually happy at our work. So seeing these people who appreciate us is actually very heartwarming and motivates us to work more.